హలో ఎక్కడొస్తుంది? Right, Nana. So is it audible, right? Isha, ఉన్నావా? పోనా? Alcohols? Alcohols చేద్దాం. Last class we were discussing that. Hmm? Hmm. Right, Ra. So particularly this is electrophilic addition reaction, right? Addition of water in presence of H plus. మనకు మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది నన్ను? CH3CH OH CH3 plus CH3 CH2 CH2OH, right? This is major, this is minor. Why it is coming major? Right, carbocation. For example, CH3 CH double bond CH2, the first H plus is coming and attacking, so particularly here. So then we'll get secondary carbocation. So we know secondary carbocation is more stable, right? Right, secondary carbocation is more stable. That's the reason. Then water is adding, so OH is coming like this. But if we want this product as a major product, what we have to do? Primary alcohol major అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? కామిత, ఆల్కహాల్ టాపిక్ అంది నీకు మళ్ళీ ఈరోజైతే విను, ఓకే? నీకు మళ్ళీ అవి బిగినింగ్ నుంచి వస్తాయి. సో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ని మనకు మేజర్ ప్రోడక్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే, సో హైడ్రోబోరేషన్ రియాక్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. రైట్ ఇట్ డౌన్. హైడ్రోబోరేషన్. Hydroboration. So BH3. B2H6 is diborane, is monoborane like this, right? So first exactly what exactly happens, it is CH3 CH2 CH2 taken thrice B osundra trialkyl boron. So then after this, on treating with H2O2 in presence of NaOH, so we will get CH3 CH2 CH2OH plus H3BO3 is
product వస్తుంది. Very important this reaction, because generally if you are adding the water for this, we'll get secondary alcohol is a major product. But if we want to this is major product mana. This major product వస్తుంది. Primary alcohol major product కావాలంటే compulsory what we need to do? We need to do the hydroboration. So first write it down. లేదు, ఇది మేజర్ అవుతుంది. సో మనం వాటర్ యాడ్ చేస్తే, నార్మల్గా వాటర్ యాడ్ చేస్తే మనకు సెకండరీ మేజర్ వస్తుంది ఎప్పుడు నార్మల్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే. కానీ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ మేజర్ కావాలంటే మనం హైడ్రోబోరేషన్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో నార్మల్గా వాటర్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, సో వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి సెకండరీ కార్బోకేటైన్ వస్తుంది, ఇది మేజర్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, అది మైనర్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఇది సెకండరీ ఆల్కహాల్, రైట్? ఇది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. మనకు నేనేమంటున్నా అంటే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ మేజర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, మనం హైడ్రోబోరేషన్ రియాక్షన్ చేయాలి. హైడ్రోబోరేషన్ ఏంటి? సో మనం ఆల్కిన్ BH3 తీసుకుంటాం, సో మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దెన్ H2O2 ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ NaOH చేస్తే సో మనకి ఆల్కహాల్, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అనేది మేజర్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. So oxyboration, right? THF NaOH H2O2. So write it down. Diborane. Diborane means this is monoborane. With alkene gives trialkyl borane with the addition product. So this one oxidized with all hydrogen peroxide in presence of base. So we'll get this reaction. So THF means tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran is a solvent. Okay, this is tetrahydrofuran. This is tetrahydrofuran. This is solvent. Right. So how the reaction is takes place? Mechanism in the step 1, right? So alkene, alkene BH2, BH3 can we write like this? Right? Here is a pi complex is forming. So like this is a pi complex is forming. Write it down, the pi complex. Four-membered cyclic transition state. యాక్చువల్గా మెకానిజం అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో బట్ దాని పర్పస్ ఏంటో మనకి ఇంపార్టెంట్. పర్పస్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? టు ప్రిపేర్ ద ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ పర్పస్ ఫర్ అస్. అంటే ఒక పై బాండ్ ఇటా వస్తుందిరా, ఈ బాండ్ ఇటా వచ్చేస్తుంది, ఇది ఈ బాండ్ ఇటా వెళ్ళిపోయి, సో టోటల్ సైక్లిక్ 4-membered సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. అంటే ఇవి నాట్ ఒరిజినల్ బాండ్స్. ఓకే, ఒకటి బ్రేక్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు.
Done? Done, right? Yeah. So syn addition is takes place. Syn addition means same type of same sign, na? So simply anti-Marconic of type reaction is takes place, na? So originally this is exactly the mechanism, but in an unofficial way, so I'll explain like this. Imagine CH3, CH, double bond CH2, right? So for example, BH3, na? So can I write BH2, H, like BH2 plus H minus type, na? Because boron is electropositive. So for example, imagine if it is a positive charge, it's attacking over here. So then automatically positive charge. So means CH3, CH, H, CH2, BH2 is forming. So this is the first step. Write it down in the mechanism. Like anti-Marconic type. So once again, if you are adding one more CH3, CH double bond CH2, so we'll get CH3, CH2, CH2, BH, CH2, CH2, CH3. Two times. Once again, if you are adding the one more alkene, 3 moles we took, right? So CH3, CH2, CH2, B. This total mechanism is not needed. Okay, now. Right, so simply we'll get the compound is like this. Okay. So this I already told you in the beginning step only. This. Right now. So this is the way which is forming like that. So second equivalent, third equivalent, same. So if you are confusing, it seems to be confusing, right? Somewhat bigger compound. But this total mechanism is not needed. Try to understand this importance. So directly H2O10AOH and hydrolysis oxidized product we will get now. So simply directly you can write like this. CH3, this is one reaction is more than enough. So byproduct is also not needed, simply to avoid the confusion. So write the primary alcohol is a major product. That is more than enough. Done. Hydroboration. So sometimes, for example, so BH3. So we'll do one thing, no?
H2O2 in presence of OH, NaOH. What exactly happens in this case? Primary alcohol, right? This is the major product we'll get directly. Done. H2O2 in presence of H plus, what exactly happens? Ring expansion takes place. We'll get this compound. In this case, here we'll get the alcohol. That is the main difference. What exactly the ring expansion mechanism? Right now. So first step is forming like this. Why this CH H plus is attacking in this particular position? Because we'll get the secondary carbocation. If it is attacks over here, what exactly happens? We'll get carbocation here. This is primary carbocation. This is which carbocation? 2-degree carbocation. So we know that carbocations 3 degree, 2 degree, 1 degree. Carbocation. And why ring expansion takes place? Because we know that cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. Cyclohexane is more stable than the cyclopentane. That cases rearrangement takes place. So ఈ rearrangement చేసేటప్పుడు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్ నేను ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ వన్ స్మాల్ ట్రిక్ నాన్న. సో ఇట్స్ నెంబర్ గేమ్ సింప్లీ. ఇక్కడ నుంచి నెంబర్ స్టార్ట్ చేయండి రా. 1 2 3 4 5 6 రా. సో 6 మెంబర్ రింగ్ ఇస్ ఫార్మింగ్, రైట్? 6 మెంబర్ రింగ్ అంటే 2 and 6 మధ్యలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేసాం అనుకోండి, ఎట్రోలైటిక్ క్లీవేజ్ 6 వెళ్ళి ఫస్ట్కి అటాక్ అవుతుంది. సో 2 దగ్గర ఏమొస్తుంది? కార్బోకేటైన్. ఎట్రోలైటిక్ క్లీవేజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో డైరెక్ట్గా రాసేయండి 6 మెంబర్ రింగ్. గివ్ ద నెంబరింగ్ యాజ్ యువర్ విష్. సో సెకండ్ ప్లేస్లో ఏముంది నాన్న? కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్లేస్లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ పేజ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ దీంట్లో, టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూషన్. యాక్చువల్లీ ఏంటి, H3O plus is converting into H2O plus H plus. Electrophilic addition reaction. The first electrophile is coming and attacking over here. Okay, last first step. 1 2 3 4 5 6.
2 and 6 మధ్యలో బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. 6 వెళ్ళి ఫస్ట్కి అటాక్ అవుతుంటాం, రైట్? సో 6 వెళ్ళి ఫస్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ హౌ మెనీ రింగ్స్, హౌ మెనీ అంటే 6 member ring is forming directly. Write the directly 6 member ring, right? రాసిన తర్వాత సో గివ్ ద నెంబరింగ్ యాజ్ యువర్ విష్. సో 1 2 3 4 5 6 నాన్న. సో ఇప్పుడు at first position what is there? This is the first position, the methyl group, one methyl group. Second position carbocation is forming. We know that nana. So at first position which carbon ra this is, which degree carbon, right? 3 degree, because hydride shift is takes place, we will get tertiary carbocation. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వచ్చేసి అటాక్ అవుతుంది. ఇక్కడ హైడ్రేట్ షిఫ్ట్ ఎందుకు జరిగింది? బికాస్ దిస్ ఇస్ 2 degree కార్బోకేటైన్, అడ్జసెంట్ ఏమున్నాను 3 degree కార్బన్. సో కార్బోకేటైన్ ఎప్పుడైనా కానీ న్యాచురల్ టెండెన్సీ ఆఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? పక్కన స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ ఉంటే బై డిఫాల్ట్ రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగిపోయింది. తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది? వాటర్ వచ్చేసి అటాక్ అవుతుంది. ఇలా వచ్చేస్తుంది ప్రోడక్ట్. సో ఎనీ స్టెప్ ఇస్ డౌట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. ఇషా అర్థమైందా? కామిత డన్ అన్న.
So which of the following statement is incorrect about the hydroboration oxidation reaction? It says in addition of H2, H3O. Option C. It's a Markovnikov's addition of H2. Right, preparation of alcohol by using oxidizing agents like KMnO4 in presence of OH minus and osmium tetroxide. So before going to this Bayer's reagent, so we need to know this is cold alkaline KMnO4. So write it down. First Bayer's reagent, alkaline KMnO4. Tin addition takes place. Right now. So here is reaction with alkenes. Very important. Actually, this reaction already came in the alkenes. This is alkene. KMnO4. KMnO4 in presence of H plus acidic medium. Sometimes we could say hot KMnO4. Hot KMnO4 or acidic medium. So KMnO4 basic medium. We could say the cold Bayer's reagent. In this case, syn hydroxylation takes place, which syn hydroxylation. Syn hydroxylation and same side two OH groups will attack. Okay. Either we need to write thick lines, both. Okay. Or dotted lines. Both are in the dotted lines. Syn hydroxylation takes place. But in case of hot KMnO4 or acidic medium cases, what exactly happens? Right? Here directly I am writing the product. We get COOH, COOH. This we need to do in the 3 steps. I already explained in alkenes. So first write it down. I'll explain the first mechanism, how it is formed. So if you want, you can write this also. Alkene react with Bayer's reagent. Before that, this write it down. This is best instead of that. And KMnO4, this is a OSO4 also same syn hydroxylation takes place. Or we can use here, if you are using the OSO4, osmium tetroxide, if you are using also, syn hydroxylation takes place. Okay? Syn hydroxylation takes place. Done?
Hmm. Hmm. Then this art came in for first we will discuss. This is actually when KMNO4 and trends of HPS. So first step to the first, like we did O's analysis, like we have to do O's analysis. O's analysis means what? Whenever the carbon bond is there, so just break the bond like this. C double bond O, C double bond. సో ఓజ్ అనాలిసిస్ అంటే ఆల్కిన్ మధ్యలో బ్రేక్ చేసేయాలి, డైరెక్ట్గా అటొక ఆక్సిజన్ ఇటొక ఆక్సిజన్ పెట్టేసేయాలి, రైట్? సో ఫస్ట్ స్టెప్ లైక్ దట్. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? డబుల్ బాండ్ కార్బన్, ఓకే, డబుల్ బాండ్ కార్బన్ if it is having hydrogen, if it is having hydrogen is replaced with OH group రా. If two hydrogens ఉంటే two OH groups replace చేయాలి. థర్డ్ పాయింట్, ఓకే, not only here, whenever carbon is having the two OH groups, so water is, we need to remove. H2O is going out, so double bond O వస్తుందా, ప్లస్ వాటర్ is going out. These three steps మనం చేయాలి. ఏంటా త్రీ స్టెప్స్? ఫస్ట్ లైక్ డబుల్ బాండ్ని కట్ చేసి టూ ఆక్సిజన్స్ బోత్ సైడ్ పెట్టాలి, లైక్ ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్. సో దెన్ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ if it is having the hydrogen, that hydrogen we need to replace with OH group. తర్వాత వన్ OH గ్రూప్ ఉంటే నో ఇష్యూస్ నాన్న కార్బన్కి, టూ OH గ్రూప్ ఉంటేనే వాటర్ రిమూవ్ చేయాలి, ఓకే? సో పై దానికి మనం చేద్దాం ఇప్పుడు. డబుల్ బాండ్కి చేయాలి. ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో CH2 డబుల్ బాండ్ CH2, రైట్? ఫస్ట్ బ్రేక్ చేద్దాం లైక్ ఓజోనాలిసిస్. CH2 డబుల్ బాండ్ O CH2. సో ఎవరికైతే ఓజోనాలిసిస్ తెలీదు, సో నా వీడియోస్లో ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్ చెప్పాను. సో సింపుల్గా ఏం చేయాలి? మధ్యలో కట్ చేయాలి, కూరగాయలు కట్ చేసినట్టుగా ఇట్లా మధ్యలో కట్ చేసేస్తే అటొక ఆక్సిజన్ ఇటొక ఆక్సిజన్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ స్టెప్, రైట్? సెకండ్ స్టెప్ ఏం చెప్తున్నాను? ఈ డబుల్ బాండ్ కార్బనే కదా ఇది, టూ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, సో టూ OH గ్రూప్స్ పెట్టేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ కూడా అంతే, C డబుల్ బాండ్ టూ OH గ్రూప్స్ పెట్టేసాను, బోత్ ఆర్ సేమ్ కదా. సో ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసేస్తే C డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది, C డబుల్ బాండ్ నథింగ్ బట్ ఏమొస్తుందో 2 moles ఆఫ్ CO2 వచ్చేస్తుంది ప్రోడక్ట్. ఇంకా రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఇది రాయండి.
ఉమ్, ఉమ్, ఉమ్. అక్కడ కూడా ఉంటూ ఉండొచ్చు. అప్పుడు అది తీసేస్తే ఉంటే మూడోది ఉంటుంది కదా, నో ఇష్యూస్. ఒకటే కదా ఓహెచ్ ఉండాల్సి. నువ్వు ఇది ఫస్ట్ ఇది రాసేసుకో, నేను చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్. రాసారా ఇషా? అర్థమైందా ఇది? ఓజోనాలిసిస్ తెలుసా నీకు? ఓజోనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? జింక్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఏమవుతుంది, బాండ్ ఇలా బ్రేక్ చేసి బోత్ సైడ్స్ ఆక్సిజన్స్ పెట్టేసాను డైరెక్ట్గా. సో వాట్ విల్ గెట్ CH3 CH డబుల్ బాండ్ O CH2. ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, నథింగ్ బట్ ఎసిటాల్డిహైడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్. దిస్ ఇస్ రైట్. ఫస్ట్ ఓజోనాలిసిస్ రావాలి, ఆ రియాక్షన్ రావాలంటే. ఓజోనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? సో సింపుల్గా బాండ్ బ్రేక్ చేసి అటు ఒక ఆక్సిజన్ ఇటు ఒక ఆక్సిజన్ పెట్టడమే, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందిరా, O3 దెన్ జింక్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఏం చేయాలి, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ నీడ్ టు డూ? బ్రేక్ ద బాండ్, యాడ్ 2 ఆక్సిజన్స్ బోత్ సైడ్. అటు ఒక ఆక్సిజన్ ఇటు ఒక ఆక్సిజన్ యాడ్ చేసేయండి, రైట్. CH3 CH డబుల్ బాండ్ O CH डबल बॉन्ड O CH3, राइट. तो जब भी हम ओजोनालिसिस करके टाइम पे जो बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों तरफ से ऑक्सीजन डालना है, कुछ नहीं, राइट. जो भी हिंदी वाला देखते तो वो लोग के लिए मैं बात कर रहा हूँ. चल इशा अर्थమైందా? So first ozonolysis is clear, right? ఇలా ఉంది. What exactly happens? Right? Add 2 oxygens. Simply I'm adding like this. Like that. సో ఫస్ట్ ఓజోనాలిసిస్ చేయాలి, ఎక్కడ అక్కడ కూడా. రాసారా? డన్. రైతో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి KMnO4తో చేద్దాం. ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ బాండ్ బ్రేక్ చేయండి, రైట్. CH3 CH డబుల్ బాండ్ O CH2. క్లియర్? డబుల్ బాండ్కున్న కార్బన్కున్న హైడ్రోజన్స్ మాత్రమే OH గ్రూప్ తోటి రీప్లేస్ చేయాలి.
అంటే ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్, ఈ హైడ్రోజన్స్ని అలానే ఉంచాలి. అర్థమైందా? హలో, ఇక్కడ OH డబుల్ బాండ్ O పెట్టేసాం. ఇన్ దిస్ కేస్ డబుల్ బాండ్ O, OH OH. ఏం చేస్తాను ఇక్కడ నేను 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 2 OH గ్రూప్స్ పెట్టాను. ఇక్కడ ఒకటే హైడ్రోజన్ ఉంది, ఒకటే OH గ్రూప్. ఇది సేఫ్ ఉంది. సేఫ్ ఉందంటే కార్బన్కి ఒకటే OH గ్రూప్ ఉంటే నో ఇష్యూస్, సో ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్. ఓకే, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ కార్బన్ is having the 2 OH groups. What exactly happens? Water is going out. Okay, hello, right? H2O is going out, this bond ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి? CH3 C డబుల్ బాండ్ OH, ఒక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, ఒక CO2. రైట్? If you have any doubts, you can ask me once again. యాక్చువల్గా మధ్యలో ఇది ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ రెండు కంపారిజన్ వచ్చినాయి కాబట్టి చెప్తున్నాను. కోల్డ్ KMnO4 వస్తే ఏమవుతుంది, హాట్ KMnO4 వస్తే ఏమవుతుంది, KMnO4 ఎసిడిక్ మీడియంలో ఇస్తే ఏమవుతుంది, KMnO4 బేసిక్ మీడియంలో ఇస్తే ఏమవుతుంది. KMnO4 ఎసిడిక్ మీడియంలో ఇస్తే ఇలా రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో మనకు డిఫరెంట్ కేసెస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. రైట్? అర్థమైందా? హలో, యా, ఇది క్లియర్ ఉందా? ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు దీనికి చేయండి, CH3 CH డబుల్ బాండ్ కమాన్ డూ ఇట్. ఫస్ట్ ఇది చేయండి, తర్వాత ఇది చేయండి. Right or wrong doesn't matter. Okay, the people who are later, the people who are watching the online, so మీరు కూడా వీడియో పాజ్ చేసి చూడండి. చెప్పండి. ఒకవేళ డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్ కి హైడ్రోజన్ లేకపోతే OH మాలిక్యూల్ యాడ్ చేయాలి. హైడ్రోజన్ ఉంటే యాడ్ చేయమని చెప్పాను, హైడ్రోజన్ లేకపోతే లేదు, అంతే. మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే అట్లానే ఉంచాలి, మనం ఏం చేయొద్దు. ఇప్పుడు ఈ కేసులో లేదు, ఓజనాలిసిస్ KMnO4 రెండు సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇది ఉందా, దీన్ని ఓజనాలిసిస్లో హార్డ్ KMnO4 రెండు సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. హైడ్రోజన్ డబుల్ బాండ్ కార్బన్కి హైడ్రోజన్ ఉంటేనే హైడ్రోజన్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తాం OH గ్రూప్తో, ఫస్ట్ పాయింట్. ఒకవేళ రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉంటే 2 OH గ్రూప్స్ ఉంటే వాటర్ తీసేస్తాం. ఇక్కడే కాదు, టోటల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మీకు 2 OH గ్రూప్స్ కనుక కనిపిస్తే వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసేయాలి, ఎందుకంటే అది అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది, సో వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది.
10 చేసారా? ఇక్కడ ఏమొస్తుందిరా ఫస్ట్ వన్లో CH3 OH డబుల్ బాండ్ 2 moles ఇది వస్తుంది. వచ్చిందా ఇషా? సోనా COH సెకండ్ వన్ ఇది 2 moles ఇదే వస్తుంది. OH వస్తుంది. ఇక్కడ OH వస్తుంది. Then we get the products like this. Then so C nitroxylation. So KMNO4OH minus C nitroxylation takes place. Of course, OSO4 also same. So preparation from aldehydes on reduction, right? We'll get alcohols now. So carbonyl compounds, of course. సో జనరల్గా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ని రిడక్షన్ చేస్తే ఆల్డిహైడ్స్ వస్తాయి. ఆల్డిహైడ్స్ని రిడక్షన్ చేస్తే ఆల్కహాల్స్ వస్తాయి నాన్న. ఆల్కహాల్స్ని ఫర్దర్ రిడక్షన్ చేస్తే ఆల్కేన్స్ వస్తాయి. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ రిడక్షన్. రైట్ ఇట్ డౌన్. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, ఆల్డిహైడ్స్ వస్తుంది, ఆల్కహాల్, then alkane. రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకే, I'll explain this year onwards in the next class.